أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Praise is due to Allah subhanahu wa ta'ala. May His peace and blessings be bestowed upon His beloved Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the one who fought tooth and nail for Islam to get to every corner of the world. I request Allah subhanahu wa ta'ala to have mercy onto whoever is following his footsteps. Allahumma ameen. I would like to welcome you all to our Islamic dating and marriage series again. I would like to take this chance to inform you that some time back we addressed the Islamic style of dating from A to Z. And I remember the last episode, I even encouraged whoever is not serious in their relationships, because the guidance was there. So as I was trying to match here, I was eagerly waiting to hear from you. Mungambe konti banaye twali wanonga tudaga n'omukwano, but we made use of the sessions, the episodes, nentebo muntu wangu omuki omutuufu. However, I want to thank you all, those who reached out to me. Nemunkubirako kasimu nemuntegeeza nti mwefunye. Mulina empulira amaanyi. Ngandabira ddala empeera za bwerere ziri awo, Allah batwalirize mwewase wasaawo mangu. Allahumma amin. Today it's marriage, and it's the 11th episode, if I'm not mistaken. My assumption here is whoever is here and you're dating, and alhamdulillah you've been my student from the beginning, I know you're dealing with sense in whatever you're dealing with your partner. So my assumption today is, as I'm taking you through the first very episode in line with marriage, I expect whoever is in need of marriage, whoever is planning to get married, whoever is already in marriage, maybe these episodes might be of use, inshallah. And today's episode, there are only 3 factors I'm going to discuss. 1, I'm going to define marriage in as far as Islam is concerned. And secondly, I'm going to give different verdicts or maybe different approaches when it comes to analyzing marriage. When are you supposed to get married? Watuka tukadana eton namanya. You're not even aware whether now marriage is compulsory onto you. Are you dodging, and what are the consequences if you're dodging? Yeah. Is there any sin if you're dodging and you are able? We are to see that today, inshallah. May Allah subhanahu wa ta'ala guide you all. How many are married? Only 1, sister. 2. Nese ka Muhammad tuna kumala yo namba. Zagwaye nya. Enamba zagwaye nya. Mashallah. Mumasa yitegezo jabiro zako. Inshallah. Saballahu chikujukize. Nga mumazemu amanyi bantu mmwe. Why did I even teach you okwekwana Islamically? But how many of you are in relationships anyway? Before even judging you, how many of you are seeing someone maybe? No one.
Only one sister here. Mulinda chi ya mumala obudde muli wano temulina be mulaba ate wano tebalina be balaba. This is a start. Should we add on the agenda to government, okay, we are leaving out 10 minutes after the TV ediwo tujja tesa nona abisalemu mwefune ma obudde butono. You're here, you see someone here, mwefune. You're there, you see someone here, immediately one tugenda okusala wano magaribi nga plan ekoze eki. This is something serious. Mumala muna amanyi. So you're here in the Islamic dating and marriage halaka. Sina byoliko ebyo, you're not even bothered. Mumba muzizizamu ne kumanyi something is going on. Naye abaana bambala bwe bati ne banyuma and you're only looking at them. Abasajja ne balabika bwe bati bano bavunanyizibwa nnyo. Ne mbaleka bulesi bwe muti. Saba Allah bagonze emitima mwefune wano. Allahumma amin. Oba babafune ebweru. Allahumma amin. Marriage. We are in the world where people are having different definitions of marriage. Someone who has spent a month in marriage, they have their own definition. Someone who has spent years in marriage, they also have their own definition. Gwebaka wasolwa lero bali mu honeymoon, they also have their own definition of marriage. What merely at times confuses me is we like to get these different categories of people with their own respective definitions, and we basically generalize those definitions onto marriage, which isn't right. If you get a lady who is going through a divorce, by default, they have their own definition of marriage. If you get someone who is busy enjoying marriage, even up to now, they also have their own definition of marriage. So literally, we are going to define marriage today not basing on different categories of people. Not even means abasomesa. We are going to define marriage in the true sense of it. Ogendo buyingira ng'otegedde nti obufumbo Islamically this is it, and whoever is having other definitions bwagikugambanga musaasiringa n'omusaasira, because they are literally giving out what they are going through. Abaana mutuuka n'obamalanga amaanyi, someone is going to get married and then obakubira n'essimu and you want an appointment with them, otandika obakoshoninga. Sister, brother, fear ladies. When a lady calls you honey, just get to know ayagala kubba. That's an advice that claim they are married. We are like, no, there is guidance Islamically. And that alone, those are chituyamba fe as of youths today, youths of today. Okumanya. Nti obusiraamu bwalambika ebintu bino bulungi. It's up to you to take it, just like it's up to you to leave it. We are not going to be all good. There must be the literal meaning of good and bad. Actually, we need an example of someone being bad. We can easily refer to them. Don't be like them, which is okay. You're only supposed to choose only bad over only good. Allah subhanahu wa ta'ala in the Holy Quran, I'm only going to use one verse and one tradition in today's episode for a reason. In Surah Al-Rum, when Allah was trying to give an introduction to marriage, a contract that happens between a female and male, when you're trying to introduce yourself to you're married, you have to also say, I am married to a woman. If you're a woman, you are married to a man, because imbo waliyo ne marriage endala etali yabachi kasasiro mwelele. Saba Allah tusasire ya Rabbi. Allah gave an introduction in the Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Allah was like, if you really want to find out some of the signs of Allah subhanahu wa ta'ala, there is one factor you need to think about. خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا.
Allah literally created us together with our mates. If you're a man, Allah created a woman who is also a human. If you're a woman, Allah created a man who is also a human. In other words, this is the literal meaning of min anfusikum. Our mates who are also human beings like us, of course with the opposite gender. And you know what that means? It would be very possible for Allah subhanahu wa ta'ala to create men who are human beings, not we are going now to marry ladies who are jinns. Ngamajini. It would be possible. But then Allah was like, no. The fact that I need these people to connect, building an institution together, and that's marriage, the last thing they need to have in common is to belong to the same group, and that's the group of human beings. We are all humans, and that's the literal meaning of min anfusikum. And then Allah was like, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً. How does the verse flow anyway? أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. The reason as to why Allah created us as humans together with our mates also being humans, there is one reason, and that's the primary reason, the primary goal for everyone that thinks of marriage. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. If you're a man, please, the reason as to why we get married is to get a peace of mind. If you're a lady, the reason as to why you get married is to have peace of mind. If you're my student from the start, you know the style of dating Islamically has nothing to do with lies, has nothing to do with wasting time. Whatever we discussed priorly, it's in line with analyzing how compatible are you going to be with this someone. If you get to the stage of now getting married to them, we assume that you are at this level of now having that peace of mind within this partner. Why are you unserious to have someone and you're even planning to have the nikah on a certain date and there are still stress factors? Why? And you get to know that nothing is going to change even when you marry them. Actually, there is a lot of stress after you marrying them than the stress you have right now. You don't even know how burdenful it is to provide and secure a wife who is disrespecting you and who isn't a source of peace to you. And you have a chance of calling them right now off. You don't know how stressful it is to accept a husband material, a husband material in your life. They're already showing the level of being irresponsible as they are dating you. Now you're busy consoling yourself and you're like, inshallah, they're going to be fine as we switch to marriage. No, you don't do that. Leave that to people that are praying at night, maybe to take that chance, and they're like, okay, let me give it a try. Alhamdulillah. You're not ready for that. Why not let them first reform, change, and then you give them that hand in marriage? And this is the guidance. We marry to get that source of peace, to dwell in tranquility. That's why we get married. Any youth out there, if you're here, no, you're not yet married, don't skip that. If you're having peace in your dating story, before you even switch of marriage. Marriage is too important. The earlier the better. I think you get the point. May Allah subhanahu wa ta'ala guide us. And that's it. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. And even Allah guided us to وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. If you need this peace of mind from your partner, there is something that is going to ignite that. Mawaddatan wa rahma. There is this love now. We explained that as we are starting the previous episodes. And now we also have this factor of being merciful to each other. If you're a husband
If you're planning to be a husband, you really have to know that at times it won't be about love. If you're a wife, upcoming wife, or maybe if you're a wife, you really have to know that marriage, you're going to be under the same roof with someone, and at one point, love will not be there. Maybe you'll have a discussion and then you'll take different sides. At some point, you really have to employ in a bit of being merciful to your partner. I married her. Everyone is a witness. It's really unfair for me to just call her off just like that. What is the next story of her? That alone, you're being now a husband. Marriage is not all about love. Actually, there's this one misconception everyone today. Okay. Who told you that for someone to be a wife material, to be a husband material, they need to be drunkards of compliments? You know what I mean? Just because you have a guy who is not good at complimenting you, and now you think that alone he's not going to be a husband material. When did you get to that? It's far beyond that. So Islamically, it's like you don't squeeze and narrow the understanding of marriage to only that one minor secondary factor. It's broader than that. What you need in a husband is him being responsible. It's better than okuwaniriza bimutendese n'abasajja bawaana kituuke mu kuprovidingira. That's when you see the irresponsibility of them. I think you get the point. The same applies to them. You're marrying a wife, you're yet about to decide to marry a girl. You're too unserious to a level over they are ready to be mothers or not. There is a female creature that is not yet ready to be a mother, to mother anyone. Mubulungi. Leave them alone. Baleke basooke bamala okutereera omujjemu omwana oleme tukola injustice to that level. But this category of just impregnating any female just because they have babiyita batabine ebyomulubuto. Nabana. What is nabana in English? It's uterus. It's far beyond that. Not like everyone who is having a uterus can be a mother. So Islamically, it's like you get a partner having that as a primary goal. Litaskunu ilayha. You really have to get peace of mind from your partner. And if you want to get that peace of mind, it's going to have some other factors. Allah is busy giving us those factors. That is love that might be there at the first stages, and also mercy at times. No sasirabawo at times wabataina. Yeah. If you're this girl that thinks that every day you must be positive, you must have everything you need, you have to know that at times provision is okukolachi. Okwesikamu, even when it's a responsibility of a guy to provide. But at times it might be a setback. Nabanga kasente takakolachi. Noliranga atandise n'okulabika obubi olwokuba talina kaki kasente. So if you have this as a discipline, masi okusaasiranga kuyingirawo kisobola kuva bwa musajja ono kubanga abadde ankola ki ambeererawo litaskunu ilaiha wajaala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah was like, inna fi dhalika, just that alone is enough la ayatin liqawmin yatafakkarun. It's only for intelligent people that can understand that. If Allah can do magic, if Allah can do magic for two people to get together, ngabona baina backgrounds zanjawulo, they have lived through different stories, different backgrounds whatsoever, and then at the end of the day they are together and they are thinking of starting up a family, and we are like, okay, it's a nice start. And may Allah subhanahu wa ta'ala grant us that gift. Wabanga Allah tanna kugezesa to find someone, maybe you're not even being a friend of Allah subhanahu wa ta'ala, because some of the signs that show that Allah is really
proud of you is for you to do justice in line with marriage. Actually, marriage in Islam is not only for enjoyment. We marry to build societies. We marry to create. We marry to enjoy and have peace of mind, but it also has some other goals. Yeah? We marry to build our societies. We marry to keep our societies in play, and so on and so forth. So I would like to get some factors out of that one verse. The first factor is marriage is sacrifice. Yeah. Marriage is sacrifice. What makes you think that you're going to be with someone, go to akuzenaye, under the same roof for indefinite period of time? Not for a week, not for a year, you don't even know till when. And you really think everything is going to move on smoothly like that? Of course, no, it can't be. If you're married with someone, at a point, if you're a guy, you have to expect some ups with whoever you're connecting with. If you're a wife, or maybe a lady, if you get married to this guy, at one point you have to get to know that yes, you might get at a point where you won't be in the same lane. Maybe you will take different lanes, but with respect, everyone appreciating each other. And this is the guidance. But this issue of now trying to pin your partner and then you're like, I left my family because of you. Come on. You left your family because of him, but he also left his friends and family because of you. And now you're together, you're starting up a family. You don't make these statements with your partner. Sincerely speaking. Simanyi mwali mukiwulideko ekyo. Mutandika n'okulangira bannammwe, bonna nze nerekereza nno bingi. Naina nno bangi abankwana. Naye bonna ne mbaleka nenzikiriza ggwe nno. What are you trying to mean? Naye alina bangi basobola okukwana, naye n'abeerekereza n'akwana ggwe. So it goes both ways. That means marriage is sacrifice. This is what I enjoy. If you're not sacrificing anything in your so-called marriage, I guarantee you, obulako bbanga tono nnyo mwawukane. That's a fact. Wallahi al-azim. No family will ever be upright. Okujjako nga one of the two partners is sacrificing. Look for it anywhere. Obula singa nali muwulu singa mukuba ebituli mbyemba gamba. But I'm married and I am a consultant. I am exposed for your information. Si mu Uganda nno wokka oyinza okutandika nti kyeka nkoma wano. I am exposed and I know what I'm saying. Ate si byogera nga mbijja kwagala kwange. I am well versed with whatever I'm saying. There is no institution that involves two heads esobola okutambula okujjako nga there is a party that is putting down a back for others to move. The question is, if you're the one, there's a big reward for you. And you know what the world is training us today? You're now in marriage, the husband is not ready to at times sacrifice. This so-called beautiful wife of yours is also not ready to also sacrifice. You're not doing anything to marriage. Marriage is a sacrifice. You really have to sacrifice something. Maybe you're going to sacrifice your behavior just because your partner is not fine with it. And maybe you're going to sacrifice your friends, some of your friends, just because of your partner. Maybe. The one question is, what are you sacrificing in your marriage? If you're taking minutes and seconds to look for it, something is wrong. And the sweetness in marriage is if everyone is sacrificing. Simu bubinno, eh? Yeah, kuba you don't sacrifice yourself to kulangira your other partner. Eh? Tindi wano, mmenye kandonze gwolaba. Jira bwenti, buli kimu, neneresa n'abantu bange, nave waffe, nga banjagala okufa bufi, nane ekitanda kinene nnyo bwekiti, nave waffe nga batwagala, I get everything, but I'm here in your stress. It's fine, you're there in the stress, but what you're building is worth calling off whatever you're talking about. And that's the first fact I wanted to address. This matter of assuming importance over your other partner is not really Islamic. You're not more important than your wife, just like your wife is not more important than you. Yeah. Muluganda kavayo kati anga tekavuddeyo mu luzungu bulungi. Sebo oba nnyabo
Banayi njako yumyanga nammwe sebo oba nnyabo toli wa kitalo nga bw'olowooza kwewanika ku munno. You're together building up something. If you think oli wa kitalo ku mukyala gwe wawasizza mutulekere noonyayo wa kitalo munno mujja kwesobola. If you're a wife and you think oli wa kitalo ku bbaawo, so you're even doing him a favor. Nga bw'oli omulungi nnyabo kati you're doing him a favor olw'okuba yakuwasa. Baami mutugobere noonyayo w'ekitalo munno. But that stuff crap that doesn't work in marriage. You have to have that as a discipline. Yeah? Why? We are mentioning whatever we are mentioning in line with having peace of mind in marriage. May Allah subhanahu wa ta'ala give you that. Allahumma ameen. The second fact, I would like to elaborate more on peace. Because whenever we are like, ladies are supposed to be peace, like sources of peace to the husbands, nojowulira nabeeyogerera obulungi. It is one-sided. So it is only banyigiriza no fe. So kati bote bibakwatako. Okay, let me take you back a little bit. A man is not created okuwana. A man is not a man olw'okuba akuwaana nnyo olw'okuba mukugu nnyo mu by'omukwana ebyo. A man is a man because of the responsibility. Mutandise n'otoononera abasajja bantu mmwe. Mubanguyiza ofuuka abasajja mu maaso awo. Kubanga kati a man, when did a man start to think nti tebimukwatako ebyokulabirira, tebimukwatako ebyokukusuza, bali wano nno ensonga lwaki tebannawasa, batya buvunaanyizibwa. Bw'alowoozaamuko okukuliisa ewiiki, n'alowoozaamuko ku bills ez'eddwaliro ng'olwadde, n'alowoozaamuko okubanga buli kanaka agenda kudda gy'oli omukubbe biiru, agawaayi siina gyetantala naki. And that's the difference between a man today and a man way back. Awe mujeregajerega nti tebalina mugaso. Kubanga edda omusajja bwe yagiranga bw'ati, ekyamufuulanga omusajja mu society kufuna mukyala gw'alabirira wansi awo ayogereko mu bantu nti nina abantu abakola ki, abandi wansi. Are you really a man? They're even raising bakwongera n'amadala ku mulimu without even a wife. You're not a man nawe tulekeemu. Funayo omuntu gwana gwofunzafunza wakiri tukakase nti wabanga alina discipline mu bwongo bwe nti alina gy'agenda okudda ng'aketalinzeeyo bulungi abalabiridde. Gubula naasala ng'olina 2 3 4 oli wakitalo omuntu waffe otukoze justice, oli musajja mulungi kubanga otuula wansi n'olowooza nti you really have to cater for your people. You're far different from a man who thinks he's a man naye ng'adduka buvunaanyizibwa obwo. I think you get the point. So sisters, temutoononera basajja bw'abanga tasobola kukuwasa mugobe mu bitiibwa agende paka wanaafuna discipline ey'okukola ki, ey'okuwasa. But that essence of the factor of peace, there is something I want to talk about. Society today has this picture of peace gyetuwadde that is not real. Are you sure the partner you're having right now yakutebenkeza? Just ask yourself that question. Is it not because of your peers abaakuwaga n'okumukkiriza? Simanyi oba nzakitwala obubimanyi. Olaba society today erowoozesa abawala bano nti omuvubuka bw'agenda mu gym n'afuna babiyita batya abs, baziyita abs. What is that word? Is it an English word or biology word? Term? Both. Kale n'afuna abs ezo, n'afuna kibodi wano waggulu, kati paksi, kati mbu kyekyo. To them you are a man imbu. Are you sure that's what you want? Oba just bano emba munyumyanyumyamawo, just otyamu kuwulikanga you out of place and you now think you also deserve the same man, n'omusirwaza ne mutuuka nno mu bufumbo. But the reality is abantu we bato bakulabikira na bubi. Tolabanga when you want to decide to get to marriage, you have to ask yourself, no obeera gwe guy, are you sure this lady gwoyina
ate benkeza gwe oba mwali naawe muka discussion ne bannammwe kazanyo no kabavubuka omusobola kweri simusobola omusobola mulaba mukambwe n'olumba nno ne bikwatirawe byaddala ogenda okola mu connectinze weerabidde nti ogenda kusula naye nga talina kakaaya. The least you can do is to think of it at one point. Give yourself 2 minutes. Omuntu gw'olina, is he or she the one you need? Saballa abeere nga atusaasira ffenna. Because I have pity to a married couple now. Nga bakakitegeera kati. Nga wallahi the husband talina kye yeetaaza nga butuufu geega amazima. The same applies to a wife. Naye bw'atuula ku bbaawe naye akikugamba nako tolina wootuuka n'ombibiwayira nga sikola kisikutegeera. Where were you before you even? So this episode, as an introduction to marriage, take some time, think about it. Omuntu gw'olina and whoever you're dating asanyusa gwe. Who told you that fenna abawala ab'empumi tetubaagala? Who told you nti fenna we are obsessed with brown girls? Who told you that fenna we are obsessed with dark girls? You want to tell me that the whole nation, the whole world, tugwirane mutanza n'okuleeta abaana okweyerusa tugwirane n'abantu lwakuba beeru? No. Naye sebo musajja gwe, you're too unserious to a level. Tomanyi na kyoyagala. Oyagala kuwasa mwana wa bendi. The reality is you love dark girls. That's the reality. Maybe the reality is you love brown girls or maybe chocolate girls. Niyo olw'okuba ina kyali wono gwe mukuze naye ku kyalo. I know yo muwala gwalaba nti mbutuufu omuwala ono ayina engeri gy'akola ki ng'osimbukira mu kuwasa mwana wa bendi. The fact is they are not going to be peace of contentment to you. Let's get to size. Who told you that everyone is obsessed with big girls, big ladies? Kuvaddi. Who told you that everyone is obsessed with tiny, slim girls? No, of course, not everyone, but everyone has their preference. Nkakasa nti ffenna we tuli waneeno yo omuwala gw'oyogereza ayinza obba nze tankolera, which is okay. Nange gwe njogereza ayinza obba takukolera, which is also okay, because you're not marrying them for me. Nze sijja nakubeerayo ng'otandise olaba obubi bwe ng'omaze omumuwasa. But you're just too unserious to that level. Kati ogera tuuka mu bufumbo otandika okusomera mukyalawo aya banaye beera peace of contentment, njagala beera source of peace. Nga wali too unserious to the level nti wagenda n'omumuwasa nga tomanyi na kumanya kyoyagala. Allah akusaasire ya Rabbi. Allahumma amin. And we also have, before I get to the other factor, we also have this misconception where people think money is peace. You are too unserious to understand. You have lived your entire life without money. You're even financially unstable. Your entire life, 25 years, and you have peace. So right now, just because you're going to get married, what ram are you taking that is convincing you that you need money to dictate the level of peace you're going to be in marriage? Are you getting my point? You have spent 30 years poor, financially unstable. You sleep, you eat with your poverty, with your being financially unstable. So when you get to marriage, you want to bring a stranger called money in the game, trying to think that money is going to create that peace. You're going to misuse the money thinking that it's the only thing that is going to create peace. We are seeing many girls falling into bad buckets for that. Sebo nenyabo kankwegene mu Luganda mukafune bulungi. Omaze obulamu bwo bwonna ewammwe emyaka gya 25 gy'olina oba 3 gw'olina muyiriba n'ebyenfuna, temuyina ssente, naye ate olya ne weebaka
n'osula bulungi nno ng'akatono ako koyina kuyiribirako kati otuusa okwagala okufuna omuntu gw'oyagala okuwasa oba okufumbirwa oyagala okuleeta omugenyi ssente omuteeke mu bintu byammwe nga gwe omu ku bantu we tukuwa akakadde otagaanako okalyamu buli wala olweggulo nga tokakozeemu na kintu kikola ki. So you're with someone who doesn't even value money to that extent and you're really putting it as a factor nti nze ssente we bateriiwo I don't get peace. Since when? Ebyo birekera abantu abakuze nga bali mu ki? Bali mu ssente. Naye ne banga bano bakuze bali mu ssente. The fact that ssente is a material, it doesn't qualify to make it a factor. So if back into your mind you think money is the only thing stopping you from enjoying marriage, obuzibu buli ku ggwe. You're too bad to the level to sobola kukozesa your own self without any external factor or creating your own peace with the reality you're having. Otandise okuzuula nnyabo ne ssebo mugenda kwewasa oba olede muli mufumbo n'ebino bye bikyabatwalira obudde. How many girls are victims in this? Mutandise n'ofuna obuzindaalo no ku ma-TV ne ku ma-radio era nze ndaba abantu abawuliriza ne basaasira ne bagamba ne bagende basome ku ddiini n'otuula wansi n'owuliza omuntu ng'alayira n'okulayira. Wallahi, money is love. Without love there is no peace and there is no. Since when osobola otuleetera bajjajjaawo babiri nga balina plaza mu kibuga awo oba babiri ndeese bangi mpaayo omu. Your grandies, just your grandies. Naye oli wano oli muzzukulu. What do you want to insinuate? You want to insinuate that kale bo baadaagadaaganga nnyo baayiriba nno kati gwe waakalaba mbu ssente zoyagala okukola ki okuleeta zibeerewo. Come on, don't be too inactive. Obutabeera too creative okumanya nti ng'omuntu you have to start your ways of putting peace, being a source of peace to your partner. And that brings me to a point where I should really make and state it. Today, everyone buli wayingira okubanga agaidinga ku bufumbo, they are talking of methods, they are not talking of the primary roles. Waliwo ssebo omusajja yankubirako ku ssimu. I think last year, a year or 2 years back. Ndowooza yalina ssente. Naye nalabira ddala nga mmanyidde. Nalabira ddala nga mbutuufu. Kale saamunenya nnyo kubanga ndowooza society weete weemuvuze. These were the statements. Yankubira essimu n'aŋŋamba njogerako ne Hussein ali Bulafu bw'atyo nno. Njagala ne Hussein ali Bulafu ne ŋŋamba yenze ssebo. Mbadde njagala ojje ku mukolo gwange oncamuliremu abantu awo. Ne mpuliranga mmanyidde kwegamba nakiraba ddala nti omuntu atanywa mwenge alowoozezza ku myaka gy'alina gyonna nti abantu abagenda okyamula abantu be ku mukolo gwe erinnya erimujjidde nti ki yenze. Ne mubuuza onfunye otya enamba yange okunkubira. Nangamba waliwo agimpaddeawo nga nti osobola okukikolako obulungi ekyo. Ne mugoba mu bitiibwa. But my point here was tutuuse ku level even the day eyannika eyiyo your marriage lwegenda okubeerawo, whoever you're calling, whoever is going to give a speech on that day talina mazima gagenda kuwa. All they are going to make mention of are methods. If we say that ladies are supposed to be sources of peace, that's a principle, a primary one. We don't care. How are you going to do that? Because we are not all the same. Maybe your auntie's husband ekimunyumira yemmere eyo kya. Olwaleero oyina bbaawo wano ayagala agisange ng'etandise okuwolaawola mukka alye bulungi. You're too unserious as a wife to understand that. N'otamanya nti ogenda kijjayo eri ku mmere eyo kya. Okiseemu eno wansi because that's the person you're dealing with. You're literally being a source of peace to them. If we say that you're supposed to provide, that's a primary role of the husband, providing to the wife. Actually, you have to provide, secure, and lead.
A wife. You're a course coordinator here. Ochairi bane course. How dare you allow them as a husband? Are they going to be leaders? You're accepting a leader who is going agendo kukulembera. These are all factors you need to check. And now you're busy. Too unserious. Obutamanya. Muli busy mbintu. Bana ya omusajja mukoye koboti. Omusajja no yetaga no mufumbira kumazinga agendo kunaba. Omusajja yetaga eyo no bemulimu. Those are just examples of different categories of men. Is he your guy? Byonna byowira bibogera ku bakyala. Abakyala mukwate no boti. Omukyala mukwate boti. Bosanga ngo omukyala nga ali bwati mujire boti. Abakyala no begendereze. Omukyala ubanga omwadde sente gira boti. Yes, those are examples. Buli akyogera aina kwasinziro kigamba. Bwaba yatomereyo tebikwata nako gwe. Why are you too unserious okustudying ono omuntu godiringa naye? And how are you going to be a source of peace nga nekyo kyonyine ekisookebwako tokikoze? Olumala nga twewonya why are divorces too much? Why are divorces too much? Lwaki avuka bewasa ne beekyawa mangu. Era ojja kuba onkoze bubinga mu butuufu twatandika naye ku ntandikwa. Tutandise no marriage naawe. Nojja ogoba omwana w'abendi. Okujjawo nga jaga n'aba majini. Kuba nsuubira nti tojja bba tokoze eki. Totomedde ng'ebintu obitegeera nga bibirina okukola ki? Bwe birina okubeera. So Allah subhanahu wa ta'ala with that understanding. Marriage is between two people, even in polygamy. It's a contract between you and your wife, between you and your husband. Even when it's in polygamy and you have more than a wife, it's between you and that particular wife. You don't get the business from the first wife to the second wife. Those are two worlds. So if you understand this as a principle, as a Muslim, a guy who is ready to switch to marriage, even when you're already in marriage and you want to marry another lady, please, you have to understand that it's a contract, a project between two heads. You and whoever is your wife, or maybe you and whoever is your husband. Yeah. My opinion is of less impact when it comes to your marriage. Okujjako nga mutuse ku level nga mwetaga guidance really. And even before you allow anyone to get into your marriage, okubaako ne kyayogera, you really have to be too creative, too serious to save them. Nga tebanaba kubaako na kigambo kye bakuteekamu. I think it's a factor to make. Yeah, tofumbiddwa kyalo kiramba and tofumbiddwa kabira namba. It's between two people. You deal with them respectively. Yeah? Ate sikyogedde mu mubi mutandika kumanyira ate ba family. Nkyogedde nga mpisaawo kintu kyange nti you really have to keep time okumanya nti ndiringa n'ono omuntu and I have to deal with them as people, not to deal with them as other people. Abali ebweru. And then lastly, before I head to the other factor, marriage is sincerely an act of worship. Byonna byonna betwogedde. Put that in mind. It's an act of worship. Whatever you're doing for your partner, you're not doing them a favor. You're doing what you're supposed to do. The moment you think that you're doing them a favor, talaka ejja maaso awo temunnamanya. Yeah. If you're a guy and you think you're providing to your wife, you're caring for your kids, and you're protecting them, you're securing them, not only close you're doing them a favor. No, you're not. You're doing an act of worship, and Allah is going to reward you for that. And that's why when you're in marriage and you're doing whatever you're doing, you don't do it because of the outcome you're going to get from the receiving end. Yeah, you don't take care of your wife okusinzira ku grade gyakwebalizamu. You're going to get disappointed. Tokimanyi na kimanya nti nabbi yatutegeeza nti olunaku lw'enkomerero omuliro omugujjudde bakyala. Natuwa nno n'ensonga. Abakyala ba leero basobole okudduka ensonga eyo. It's being ungrateful. Yeah, reason being, ladies are emotion oriented. Asobola okusanyukira emyaka ebiri n'akwatira mu nsobi emu oba ne mumuweereza nti oli kasasiro. Tolina kye wali omukoze eki. Tewali omukoledde. Kati tobenyeegeramu. Yeah, you have to be a man to that level, having that as a discipline. You don't do whatever you're doing okusobola ombu akwebaze bw'aba takwebazizza olwofe. Just like it doesn't mean that tumwebaza.
The same applies to ladies. As a wife, of course, nga mukola bingi. Sajja mukyafu already ayingira alinya wayagadde. Bwe kigwa kunze ow'enviiri. Oli awo sanirira enviiri zigwa wovaawo okusiimuula. Ezange tezivaako just njogera bwogezi. Enviiri omuwaza okusiimuula as a person oba offended at times. Yeah, but you have to understand that whatever you're doing, chetekemu as a discipline. It's ibadah, it's an act of worship, and Allah is really going to reward me for that. Ate buli muntu alina reward gyakola ki gyagwana. There is someone in marriage nga mbutuufu olw'obugumiikiriza bw'ataddewo obungi. Empeera ya Allah agenda gimuwa kubanga partner we gwalina amazima amstressinga. That's the reality. Yeah, ate tolina sente ziwasa mulala n'okigumira n'omanya nti wayi kino kyaggwa kyakola ki. The same applies to you. Olina omusajja tabbunjereere naye nga tolina onoonyamu ogamba nti ate siina musajja ate kati abaana nkole ntya obulamu obwadde kyeyombekedde nyinza obutakusobola. Wayi kangezeeko ngira nkola ki ngira ngumiikiriza oba okyali awo ne yeefiira oba towonye oba owonye. So Allah rewards everyone respectively. Yeah, I want us to have that in the start. Tumanye nti marriage is an act of worship. Si ekintu ky'omala gakola ki. And it's not something you just jump in just for the sake of jumping in. No. There are some preps you have to go through. Nomanya nti I have to be trained. Mpite mu mbeera eno nsobole okubanga nkola ki obufumbo bwange buterera. If you have that in mind, kijja kuyambako as a Muslim obufumbo bw'okubanga bukola ki nga butambula. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us that understanding. Allahumma amin. Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam used to marry, and actually he even encouraged us to marry. Ya ma'ashara ash-shabab, O youths, man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj. Whoever is capable, let them marry. Oh yeah, one question here. Musajja gwe busobozi ki nabbi bwe yali agamba? Before we switch to when I say is marriage compulsory onto you or not? Busobozi ki musajja gwe yinza obajja sitonna kitegera butegeezi. What is busobozi bwe yali agamba? Amma bana abakyala musobola bayambako. What is obusobozi? Bwe bali bategeeza. Yes, sure. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obusobozi bwe yali ategeeza. Yogera ko nnyo Sheikh kubanga kati irimu ebe etandise. Obusobozi bwe yali ategeeza. Balika bibiri. Okubeera omukyala osobola okumulabirira. Otya. Kati kuguno omulembe osobola okuleka omutwale waka. Lwaki mutwalo? Oyagala okukalubiza embeera, lwaki mutwalo? Sheikh jangu oyogere ensonga wano, ensonga twagala tugitegeere bulungi. Yes. Bawe Sheikh. Wa alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salaam wa rahmatullah. Ombaka sallallahu alaihi wasallam nti obo ofunye obusobozi muwase. Obusobozi obwo bwa mirundi ebiri. Ekisooka ensawo ne mujirwana w'ensawo. Nkwagadde. Ng'obanga osobola ng'olina w'osula ng'osobola okupangisaawo ng'ate n'omukyalo oyo osobola okumulabirira. Kati mpadde example ky'oba osobola okuleka omutwale waka ng'osobola okukulekawo omukyala n'agulako enva n'agulako emmere. Sigamba sikumulekera mutwalo wiiki namba nakuwa ssente. Bw'obanga osobola ekyo ndaba oba okkirizibwa okuwasa osobola okwerabirira ate n'okulabirira omuntu omulala. Omuliraana w'ensawo abadde ki omulirwana oyo? Bw'abanga muliraana w'ensawo talina busobozi n'okkirizibwa kwetandalira ku mwana w'abaana. Kati anaamanya atya? Amanyi. Wakati jukira tasobola omulirwana tasobola kubeera bize okujjako nga nebino nga binyumidde. Omulirwana tasobola bba bize okujjako nga amaze obufumbo buwedde.
kati amanya atya nti omulirwana kituufu leka gwe omuli oba wemanyi nga ogenda ofuyisa magulu kumakya kumakya ofuyisa magulu. Okay, omulirwana waba ayiwa amazzi kumakya ng'amazzi agayiwa wayimiridde. Okay, mashallah. Waalaikum salaam wa rahmatullah. Okay, waliwo alina akalala awo obusobozi okakasa bwewe bwokka obwo abakyala bwewe bwokka mbwe baddayi mwagala kunvaamu obusobozi ki wamma Sheikh atuwamma obusobozi bwe buliwa tomanyi kweli? Ladies, what do you think? What is obusobozi? Albaa gwekumanyira nti Katonda azze alina obusobozi n'omugoba n'omukkiriza eri mugisirikidde albaa mu Luganda obusobozi ekigambo ekituufu obusobozi. But I want to make a barakallahu fikum Sheikh. Just because a man aina neighbor wensawo wamanyi, it's not enough. And just because omusajja mugagga nga ate neighbor wensawo naye atagala, it's not also enough. My worry here is a lot of speakers batera okukisussa nga bajjayo obusobozi sinti ya maka buli maka fenna mbu buli maka tulekawo mutwalo waka. No, you don't even have to mention any amount of money. Sima bakategerekese oyinza n'okukanga abavubuka okuwasa kuba agenda okubalabalamu nga omusala gwa 15 ate ataliko okulooza nti buli kanako agenda kuleka omutwalo ewaka. Lwaki teyeekonera kikomando kye emyaka n'emyaka omukyala mukoze eki amuvuddeko? But if you agent and oyina woosula ng'osobola n'okuyingiza sente, like today for example you have a source of income however little it is, oyina obusobozi if you have a source of income. Secondly, if oyina woosula. Thirdly, if you can take care of the si kumugulira abaaya. I'm talking of basic needs. Tosobola omuliisa n'okumwambaza nga tagenda tambula bwereere. Ezo klasi z'abaaya zijja luvannyuma tosobola ey'ataano osimaye ey'omunaana obanga si gy'oli eyo si kye twogerako. We are talking of basic needs. Tosobola omuliisa okumusuza n'okumwambaza nga tali bwereere. Wasa omwana w'abendi omuteeke waka. Yeah, I think that's the mutual guide. Actually, even Ibn Hajar in his own book yawandiika compiled Al-Fath yakyogera nako nti it's very unfair to only put obusobozi into neighbor w'omusawo oba to put obusobozi ku sente zokka. Yeah, you have to balance the boat. Byonna bikola ki byetaagisa ate bimuvinga together. N'ekirala kye mutoogeddeko ge magezi. Yeah, the mental health onawo obusobozi. Mulimu abantu abatalina kuwasa olw'entegeera yaabwe. Ngera waliwo abantu abatalina kuwasibwa olw'entegeera yaabwe. Ekitali kibi baleke bawangaale bafe. It is okay. Ku mulembe guno gwe tuliko ogwa leero bino byenjogera wallahi mbyogera ndi mu mulembe gwammwe guno siri walala nnyo ndi wano. Mulimu abantu abateetaaga kubeera kufuna kitiibwa kya wife, muli busy mubafuula. Mulimu abantu abatalina kubeera ba husbands and you're busy making them one. Muleke asooke yeetereeze. Ebyo ebigezo tobyetaaga ku bulamu bwo. Asooke yeetereeze gy'aneeterereza wajja beerayo abantu abalala. From Busiramu you have to first work upon yourself. You remember, you work upon yourself before you call someone else.
ogendo mu including ambulamu obwo where you've worked upon yourself nga goli otya otandike kujiriba nawo yakola atya naye gwe kenyini okyayiriba nawo okwetegeera n'okwemanya nawe ki how dare you think you're going to change a life ngomazo mukola ki it's too unfair and you really have to think about that albaa nabbi kyeri ategeeza ku societies engeri gye zikiwukamu kyekyo if you can provide stuff basically. I know many youths here obusobozi busobola okubanga weebuli baawo agamba talina ssente zikuwasa akwata maaso 3 za ssente mmeka nga buli mwaka ejja gyakola ki gyafuna talina busobozi bukola ki naawe oba olinze malayika kyekukkeko bajibiriiru ekuleetera obubaka nti omuntu ono bw'otamuzuukusa tagenda kujja wammwe ate okula ekyo kyokka okirowoozaako bulowooza bw'oba osobola okuseevinga ssente n'ogula empale erimu ebituli nga ya $60,000 gyeziri ezo oba nkisusiza 6 wallahi empale ngerimu ekituli nga ya $60,000 otyo kale empale ey'emitwalo 6 oyo ne yebbaawo yazigula wabbeeyi nno n'obwobo bwakozesa naawe okakasa nti bwabuki nga bwakubaliramuko expenditures ze ez'omwezi kale yes tetuganye talina mulimu naye zaagulamu azijjawa you're not concerned gwe just already nti it's not yet time tanaba kuŋŋamba nti obudde bukoze eki oyo obusobozi yabutuusatuusa dda yes yabutuusatuusa dda simanyi bwe tukitegedde ekyo ye okujjako nga kutuuza nakugamba nti munaayinze bino bampa newe babazikuwa buwi abazikuwa bagambe nti muzimpere ddala mpasize ddala ntandike business nkole ntya mpase. So my fellow youth tuwase kubanga okuwasa mulimu obuki mulimu obulungi n'abakyala mukole ki mufumbirwe the earlier the better. I think let's wind the session today with different verdicts ezikwatagana kuki kukuwasa. Marriage can be compulsory onto you at a point. It can also be haram onto you at a point. It can also be just desirable. Just desirable. But the question is when. 1. When is marriage compulsory onto you? Marriage becomes compulsory onto you. The fact is you're dealing with different tests. Oli muvubuka abawala bonna bokolagana nabo balungi bala ne bakamala bukamazi gwe kennyini okikakasa nti balungi oyina obusobozi just toyagala bukola ki kuwasa ate nga it's very easy nga naawe okiraba it's very easy to fall into fornication. We are like sebo weebuzaabuziza akamala but you really have to marry mu mbeera eyo okukolwa ki kubanga and some scholars were like okujjako nga just oli mwononefu. I remember talking about this. Obuzibu lwaki okuwasa olwaira okukendedde bano abasajja sebo you sample them before marrying you kata awulira ddala talina n'ebisiya kati byazze kubanga kati wallahi mulina obuzibu nze mbabuulira bantu mmwe nabasubi actually nayagala ddoka bagamba kana akantu you have a very big problem today. Tomanyina kumanya oba mujja omusajja wali emabega obadde otyatyamu njanayi kasaba kyala bwe mulaba n'omukyala ntandika okukola ki wallahi tekikyamala kati okyalina okwekengera nti nga bayiri bannyo noono mulaba gye tugenda kyekimu naawe omusajja omutangira mukyala wo kubanga ayenda n'abasajja okyayina n'okwekitegereza olabe oba tewaliyo omukyala gwe beesiriwaza naye ensi gyetulusizza tolabanga weetaaga okufuna omuntu wa mangu nga tanaakwononeka mufunefune mangu ensi egenda okwononeka nga gwonywezeza obwo mu 5 waakiri namba 2 akusubwe 3 4 naye ng'ofunzizza nambawo omu oyiribe nayo mutandike family. It is very possible to start a family ng'olina ex musias. Wallahi weekiri ekyo si kiboozi muyinza olowooza I'm just imagining stuff bali busy kati okwejjako society pressure eno ng'afuna gwe sahaba waffe osaala nno wano ne sunna kabliya
wallahi n'omuzuula after some time nti trash mwerere ayina abantu bakola ki bazanya nabo naye nga nno ye mukyalawo Allah tutaasaba kabaya kali mu bantu abo naye obanga okyebuzaabuza nkusaasidde but marriage is compulsory onto you at a point nga gwe kennyini otya obwenzi obanga olidde oli mukwenda kuba weemuliwa ng'oledde okikolako okimanyi nokimanyi ogenda kukikolako naye nga tonnawasa mwana wa bende ate olina woosula tetuganye osasulawo opangisa naye olina wookola ki woosula n'ebyokka by'olina mu nnyumba bimala bumaze okubanga amaka gakoze eki and you're now perturbed era mmwe kwegamba society today etandise n'okubanga etandika okutwonoonera abaana baffe ab'obulenzi nti ssebo ave ewaka from home kifuba ddembe mbwafuna akazigo k'abeeramu abeere emmaani omutali mukyala kati bw'omubuuza nti lwaki oyagala ogoba omwana wo omulenzi agende yeetongole what reason do you have njagala yeetongole asobole okuba nga afuna wufa afune entebe ateeketeekemukko afune ekitanda amanye nti obuvunaanyizibwa bukoze eki otwonoonera omwana waffe omulenzi kubanga olunaamala obiteekamu bw'ati ajja kumanya nti wano onyingiza ate nenfulumya nga tewali ankola ki ng'atandika ku baana baffe omuku weemuli wano oba temuliibwo saba Allah abalungamye wakati society ne mutandika n'ogirega bannammwe nti okyali wataatawo okikola otya okyali wataatawo muleke abeereyo bw'oba tannaba kutandika maka omwagala abeerewa muleke waaba agenda okuvaayo bw'ati asimbukire mu maka ge ng'akimanyi mukyala we akola ki mukyala we waali which is okay mutandise n'oddibya abaana abo so yeggwe muslima ayagala okusetinga standards zo ku muntu ng'oyo I need a guy who has already established himself a guy ng'alina waasula ng'alina n'ebintu ebitandikibwako tomanya oba ino banna abaakuyambako biteekawo ekisinga obulungi mufune nga yakavaayo mutandike ekintu kyammwe we mutya saba Allah abeere nga abanguyiza mwenna. It can also be haram, most especially if you well know that you're not going to do justice to a lady, a wife, gogenda okuwasa. Maybe you're financially stable, but you're mentally perturbed, disturbed. You know obuzibu n'obwongo bwo. Maybe neighbor wensawo w'amaanyi nnyo ate buli omu alowooza bwe bw'obufumbo nno bwokka gy'oli ogenda siibira awo okese but you're not responsible. Yeah, and you have to balance stuff. Kati bw'otegeera nti amazima gennyini okyalina ebizibu by'oggwe ng'omuntu tetuganye enniyayo olowooza omukyalo owasa maidi olowooza omukyalo owasa slave tulekere abaana baffe. Sooka weetereze entegeerayo, sooka weetereze obulamu bwo ogenda omutufunira nga togenda al-idraaru biha. That's the statement that was used. You don't marry to hurt them. You marry to take care of them, to love and cherish them, and to be a leader to them. So betuzuula nti omusajja yenna ayina embeera y'okuwasa bw'agoba okuwasa the work. That's what we call a man. Kuba nabo gye bali. Someone can be financially stable, awasa leero ne wayitawo omwezi gumu oyo nga mumaze nno n'agoba talaka n'eruma gwe nno gwe seekawe n'awasaayo nno omulala bw'amugoba ayinza n'okubaweza bonna ennya abana ate aba ayita wano e Makerere n'alaba omwana w'abende n'agenda afuna ensonga kwagoberako omuwawo n'amugoba n'azzaawo n'omupya gwakoze eki oyo w'omulabanga kubaakamba abantu bamutegeere baleme muwa baana baabwe balemera kubanga mikwano gy'emiwala gigambe nti oyo musajja awasa bw'akola ki awasa bw'agoba ndoza kategeerekesaako. That's a reason okukuma omwana waffe oba okukuma omwana omuwala ani gwomayira obudde bwotyo bw'owasa bwozza n'akasemberayo ddala al-istihbab aw an-nadb, call it sunnah. Yeah, someone are financially stable but they can control themselves. Yeah, ate abasinga mugwawo akasente kale oyinza obba okayina abasinga siwe mugwawo kale akasente oyinza obba toyina bulungi obanga okyenoonya you're making ends meet naye ng'amaanyi neighbor w'ensawo omuyina nabbi yakuwa n'amagezi you see okusiiba kasita obanga you can control yourself from getting to fornication, it's okay, osobola okugira okikola ki naye kasita olabanga ebikoma ebikuyitiriddeko
ngera bibiri wano kana abaana baba banji baba no. Ate mwena twatandise waneno nga mungamba muli awo muyiriba muli bawulo obulu batta nobera ne baja tinga wano munana bonna mikwano jo musoma nabo mwe basira mwe kamu kosi yammwe mu discussing no we muto bakwetolola bonna webati chokango yo nomo karo kulabanga mazima genyini you need to marry wasaba mangu kuba bigenda kubi kigenda kwanguyira okubanga ogwa mu bwenzi tetwandi yagadde just wakwanti kato bwenzi bufuse then you know abantu bendanga bebagadde naye wekituka ku muntu wafenga munnadini abaya kirengedde dda tibannaye kanyanguyirize nkole ntya kyekimu ne wobeera omwana omuwala yes uli mwana muwala you still young olabikekawo ate ebikemu naawe obiraba kyokka you have someone who wants to marry you muleka kuwasewase mangu ebintu bikole ki bitambule bitandike sallallahu abeere nga abagaidinga to the best mubitegedde ebintu ebisatu ebyo yes naye nga nze personally nkakasa nti nga mwatuukatuuka dda bantu mmwe ne mutaswala na kuswala a 28-year-old taswala na gamba nti I'm still young bwaseka no bamubuuza where is your wife tugambe konti you're planning like you're planning or you're seeing someone you're working on to it those are just kale consoling statements ezitubuzabuza nti kale olina kyokola ki nene tukubuza bulungi nti oyinayo muntu weyo ba novaamu akagamba nti I'm still young ku 28 28 tomanyi na kumanya oba ogenda kufa kwa 3 obula yeja 2 ekyandikoze justice tuwasawasa mangu awo ate nakyogerako dda waneeno nti the earlier you marry bintu byanguwa olaba ku bantu bonga bintu okyalinamu kumaanyi naddala ku mulembe guneeno you don't want to marry and have your first born ng'okaddiye fumbirwanga bukyali ozaale obwana bwo 3 4 5 bw'obwana obutagenda na kubeera busiyasi kubanga ojja boyinamu amaanyi agabukuba emiggo naye ozeeyise wenna omwana akambwalako bwati gwe kenyini taata n'otya oyo naye first born wo oli wano omukola injustice mwenna mugenda kwefuna ne maama w'abaana nga mwenna mwekulidde mulimu 3 eyo tekuli muto mulimu 3 mugende muzaale omwana kwa 3 agenda okuweza emyaka 5 mulimu aga adag agenda okuweza 10 ana mu mmekaawo agenda okuyingira 15 stage yennyini we yeetaagira omuzadde ali sharp omwana wa mulimba bwamugwamu gwenga obwongo bukoye omwana akulimbe n'akantu kolabikawo ddala nti kaakano mutuufu kanimba okkirize kubanga obwongo bukoze eki kukoye the more you grow old the more the integrity egenda ekola ki ekendeera saballah abeere nga atwanguyiza ffenna. I want to wind the session tugende mu bibuuzo with 3 factors. Factor number 1, let's not get obsessed with the picture the society is giving us in as far as marriage is concerned. Yeah? Nchimanyi buli avaayo n'ayogera about marriage batandika nno ku mukolo gwo nga bagenda okuwasa. Mvubuka weegendereza abakyala, muwala gwe weegendereza abasajja. Everyone is giving you this bad picture of marriage. Come on, there is also a sweet picture of marriage. Yeah? Jechiri, the sweet picture of marriage. And people are busy enjoying marriage side here. Rakwate balina buzindalo, kati buli alina buzindalo nga yadaga. Bebasi bebogera, but people are busy also enjoying marriage. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you that beautiful marriage. Joinzo kubango yagala. Secondly, I want to make a point on this. In marriage, buli muntu just amanye role ye. If you're a husband to be, or you're already a husband, you have to provide, to secure, and be a leader to your people. Bobato kyasobola kulagira mukyalawo. Ye lwaki wasobola omuntu omunene? Wasa gwosobola. Bola nga omuntu omunene muleke. Waliwo ayinza omusobola ate omulala. Because you have to exercise the leadership skill in your marriage. You're a leader in your marriage. You're going to provide in your marriage. And you're going to secure them, protect them. That's what you're going to do. Please do that. Oba okikoze otya, temumpulidde nga mbatemera sente. Nti buli lunaku lekawo emitwalo 5, oba buli lunaku lekawo emitwalo 2. Buli muntu alina income ye, buli muntu alina engeri gy'alabamu sente ze. Naye at least have that as a discipline of giving out something to your family. Actually, the Islamic approach is
We don't want to know how much you earn. We just want you to check the discipline of you giving it out to your family, your wife and kids. And if you're a wife to be, or maybe you're already a wife, bambi, just be a source of peace. Simu bobi. Tetuganya omwenkanonkano weeguli, naye be a source of peace. And to your partner. Study your partner, omanye ki ekimuwa emirembe omukole ki? Oba mbadde lwaki ngenda kwerabira akantu kano. Please, kamalize ne kano. Mu bulungi. You are a couple. In this world, Uganda nga emugiraba with the economy. The struggle is like the struggle. But your wife needs a full lecture now to train her. Come on, go on and get some lessons of massage. There is a couple. They are married. A husband marches out from home, Muslims, from home, going out to some other female in some massage parlor to receive some basic massage. Oyo naino mchare wa ewaka. Why are you too unserious to that level? Nekyo bakyugabe bugambi mbu nkati mbuzija wano nga nze kikugamba nti yingo omukyala waliwo ebintu ebisookebwako massage ngoyo tewetaga na kusoma course no ya massage funza wa bamusoma. Give me tips. Akugambe nti bwoba onyola ebinywa nyola bwoti, bwoba osiga applying oil osiga bwoti. Come on my fellow guy, don't you think as a husband after having a long day at one point you need that? Oyagala nno kuwasa. You've not addressed that. Just like a guy. Because katebya massage katebikola wonna obamba wairiza. The same applies with that. Yoyo irimu joyina okufunza abantu abasoma asomeyo ne bamala emyaka ejje. Gugifunze mu week 2 bagikuwemu awo basics ozitegere. How do they do massage? It's this and this. Bebe bintu ebisookebwako to bring this peace mu family. Bawa amanye nti at least when I go back home, nsobola okubanga nfuna ku this service mu mukyala wange nfune ku mirembe mpumule. Lwaki takomawo mangu? And you're too disrespected as a wife nti afuluma n'agenda no mu saloon. Kati saloon zedda kuno balina no bukeya. They put there this kagal who is good at doing this massage nga bamaze kusala enviiri. Ne bamusigako kabaka free of charge ku kasambu kasasudde. Ne bamukwatirira no mubirevu ne bamugira mu nviiri ne katawera akamaza. Bali kubaawo nno. Onoonya bajja bonga babali awo. Sookera nno kwabo. Your husband is busy going to this salon every after 2 weeks. Why are you too unserious to get to know ekimutwala nno kyekyo? Ate gwe olina kapancho anti kamanyiro omusajja agenda kukumalako emirembe. It is okay kakumalako emirembe. You're opening a door to your bajja. Bajje mpolampola olumanga mugira bulungi amasaji ate musiraamu amanyi sukulu wallahu ahadu ng'afuukirawo omukyala. Ng'amanya nti omusajja wange akola. But are you getting my point? Kyekyo ate anali kibagamba wera weetaaga senga. These are all under being a source of peace. Once in a while ofuna in line with providing kankabawe wallahi nga wenkaba buli mukwano gwange. If you're having a wife, please, if you're planning to have a wife, have it as a discipline. Buli woyingiza sente, however little it is, be with this simple little money you give to her off the grocery bills. You get my point? Nti newe kaba katono tetuganye abakyala musirikisa agala mukubenduulu. Wobanga oyingiza sente tetuganye yo earning 1M oba emitwalo 8 omwezi. Mu discipline yo ng'omusajja newe gibeera emitwalo 5 newe giba 10 nga gije pocket money. Tekuliko lugoye, tekuliko ki, tekuliko grocery, tekuliko ki, just zibiri zozimuwe 10. Ekyo kyokka. Wallahi, you're literally living the life of the prophet. Simama mukategedde. Because today every man olwokuba mwabatendeka nno mu providing, just provide. Kata agenda n'akushoppingira, n'akuwa sukali, n'akuwa everything that you need. N'onoonya n'ebibiri by'osindikira muto wo nno alowooza nno oli mufumbo eno oli mukulu we.
ebbiri ezeya time nezikubula, but she also has a community. Naye omanye amaanyi agabeerawo nga buli omu alowooza engeri gye yafumbirwa yasiraana, kumba akasente kayinaawo. Do you know what it means? Akasente kofuna without kukeera kumacha sawa 11. You're literally trying to train your wife nti osobola n'okubeera wano kati Allah waba akuguliddewo ng'olina sente zo. Lwaki mukyala we alinnya booda ayiribe mu mpewo y'okumacha mbula okuba ayagala kukola profession ye agikolere ku baana be? Bw'abeera musawo mugulire eddwaliro wakajjaja asookere ku baana nno bennyini, naye ng'okimanyi buli mwezi omuwa akakadde just. Ekyo if you try it out, nkibagambye generally, naye nze nkimanyi bangi nnyo bennagawa amagezi ago, family zitambula. N'omukyala anoonya wakumanyirira nga talabawo, kubanga at least you're doing what you're supposed to do. Ate nga kisoboka, it's something small. Okakola nga atagenderedde, n'omanya nti ekyo payroll yo mu bills nga olina yakowa emitwalo 5, n'okateeka konti 10 oba 5 lijja kgenda nga wani wajati. May Allah subhanahu wa ta'ala give us that understanding. I think you've understood the bit of that. Saba Allah abeerenga atuwa obufumbo obulungi. Today's episode we've started marriage now. Today episode esooka eya marriage. Ebyokwekwana twabimala dda. If you think we are going to get kati nkimanyi njogera n'abantu kati bwongo marriage brains kati zenjagala bwano Yes, oba tonaba kugenda mu bufumbo nkutwala olwo ogenda oyingira mu bufumbo nga oli otya oli ku kituufu. Yes, bw'oba you're already married, it also works for you because you might rectify something that went wrong. You never know. May Allah subhanahu wa ta'ala grant you the sweetness in marriage. Allahumma amin. Allahumma amin. Ekisinga n'okunnyumira nti mwagireganga bamaama baffe bajjajja baffe edda naye olugezigezi luli ku mulembe guno. Just because your grandmother used to wake up in the morning n'ateerako jjajjaawo owookubiri n'amuteerako kyayi n'amusiimuula akatuuyo n'amukola biki bingi bambi bajjajja baffe abo be baakolanga ne bamaama baffe kati bw'ojja n'oluzungu lwo you're literally judging them and you're like bambi baffala ensi yali tennaba kulawuka, women emancipation yali tennaba kukola ki kujja. You're getting it wrong. Lumu nali mpulira ekintu ng'ekyo. There is one day I was going to give a sermon to who is a woman. Naye nga mpulira kintagaza ekintu ekyo ne nnonyayo omukyalo omukole yeekaddiridde, namanya nti bwe naabuuza omuvubuka ajja kumpabya. Ne nnonya namukadde. I was like, jjajja ebintu bino byebabalangira nti mwali mudagadaaga nnyo. What's the problem? Mwaye temusobola kubaako kye mukola? The innocent lady was like, come on. We were doing whatever we were doing because we knew our husbands expected us to be sources of tranquility and peace. So during that time, those years, that was the style. Olwokuba tewali kuuka, tewali pako, tewali hiita mu binaabiro. Ng'omukyala alabira ddala ng'omusajja okuva okusitula emigugu ava kulima lubimbi lulamba akomewo mu butuufu nga obudde bunnyogoga anabe kutuzza otwokya mwene mukatwala nga kamanyiro omusajja anaaba ate amazzi agakola ki kati olwaleero everything is there, the technology is there, buli kimu kyalungi walungi wadda. You're too unserious as a wife okubaako naawe even with the change in times akantu kookola nga mu butuufu kako baawo nayina ekirevu. You're also waiting for someone to tell you nti once in a while omutuuze omugambe beera awo ntandika okuteeka oyiro mu kirevu. Oba nkusomera hadisi era oyiriza hadisi n'ogwa ku musajjawo wanviiri kati for example nganze ndi wanviiri zange kati era kusaba oliyiza essenga aveeyo omwine transport addeyo mbaze kugamba nti omusajjawo waba wanviiri once in a while munoonyereze ebintu. Do you know how it feels omuntu okubanga kumasajinga eviiri n'ebirevu ebyo temumanyise bitegeeza mmwe? Ask them. Saba Allah abeerenga abawa that understanding. If you apply that, gwali machi olimpa muntu gwo olira baga tebakuzza nako kubanga oli omwine million naye kati muli bangi mwena temukola masaji basajja niyo musajja ayiriba. They are busy in now okimanyi ate ye tajja kukitegeera. Lwaki njogera bingi nnyo? Because it's the introductory episode. A man will never understand you giving a hand of help ne weerabira ky'olina okukola.
Please remember that. Even when you're providing, ngotekawo sente nyingi, and you're not doing your role as a woman, it will not stick in a man's mind. Because he is created to expect that from you. The same applies to a man. You can't do anything. So even in that world, let everyone stay in their lane. May Allah subhanahu wa ta'ala guide you all. Allahumma amin. Engineer Rajab Ngambye wano nti these episodes are played on, is it Salam TV? Yeah, Salam TV and GTV actually, and the AL-HIDAAYA Media YouTube channel, even on my own YouTube channel. Zonna je ziri playlist ino nga tonnakuwa na mwana wa bendi, make it a point to go through that. The same applies to the ladies. It's some good guidance. Yeah, simbubi. Only when you're going into marriage. If you're going to watch okulaba ebintu byokuono nayo nonamwa ongendo kwega na kiyama, Allah simusindiseyo. But if you're going to watch for matters of okwongerako ku, you're welcome.